From a minister in the cabinet of Turkey to a friend of Turkey, the next speaker is a man after my own heart. From his younger days, when he started as a journalist, he quickly became a student and a champion of democracy and free markets. He rose up to the highest level of politics in his native Macedonia. And since becoming the president, he has understood that pursuing and preserving democracy and free markets means that you must have strong relations with your neighbors, whether you have borders with them or around the world. And he has conducted over 430 high-level meetings, including over 200 with heads of states just in his first term of office. The people of Macedonia liked what they saw, and he was re-elected for a second term in 2014. So ladies and gentlemen, please welcome His Excellency, Dr. Gjorge Ivanov, the President of the Republic of Macedonia. Thank you very much. Thank you. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, business angels. Günaydın Makedonya'dan salamlar. Чест ми е како председател на Република Македонија да ви се обратам на овој значаен настан. Денес е меѓународниот ден на мајчиниот јазик и затоа ќе зборувам на мојот мајчин јазик, македонскиот јазик. Distinguished participants, ladies and gentlemen, as President of the Republic of Macedonia, it is an honor for me to speak at this important event. Today is the International Day of Native Languages, and therefore I will speak in my native Macedonian language. Пред се му благодарам на господин Байбарс Алтунаш за поканата да учествувам на Светскиот форум на бизнис ангели. Ни за момент не се колебав да дојдам и да бидам со иновативни и креативни луѓе. Вие инвестирате време, енергија и финансии за да генерирате што повеќе работни места за што повеќе луѓе да го имаат достоинството да работат, да заработуваат и да просперираат. Со тоа сите вие помагате во градењето на подобар и поправеден свет. Above all, I wish to thank Mr. Baibars Altuntash for inviting me to participate at the World Business Angels Investment Forum. I did not hesitate a minute to accept that invitation and be in the company of innovative and creative people. You invest your time, energy, and finance to generate as many job posts as possible so that as many people as possible will have the dignity to work, earn, and prosper. Thus, you are all helping to building a better and fair world. Дами и господа, овој форум на бизнис ангели е дел од незапирливиот процес на раѓање на нова парадигма што треба да понуди иновативни и креативни решенија за глобалните предизвици. Тој процес е потикнат од дигиталната трансформација на компаниите, политиката и универзитетите. Ladies and gentlemen, this Business Angels Investment Forum is part of the irreversible process of producing a new paradigm that is supposed to offer innovative and creative solutions to global challenges. This process is motivated by the digital transformation of companies, politics, and universities. Дигиталната трансформација на компаниите ќе им овозможи да се приклучат кон глобалниот пазар и да се приспособат на новите генерации кои функционираат дигитално и живеат во дигитален свет во кој речиси се е онлайн. Компаниите се соочуваат со четвртата индустријска револуција, роботика, вештачка интелигенција, автономни возила, уберизација, теслаизација, дронови, клауд сервиси, нанотехнологии, 3D принтери, биотехнологии, квантна информатика, дигитални валути. Digital transformation will enable companies to catch up with the global market and adapt to the new generations that function digitally and live in a digitalized world in which almost everything is online. Companies are faced with the so-called fourth industrial revolution, including robotics, artificial intelligence, autonomous vehicles, Uberization, Teslaization, drones, cloud services, nanotechnologies, 3D printers, biotechnology, quantum IT, digital currencies, and many more. Дигиталната трансформација на политиката ќе овозможи на државата да ја преземе стартап филозофијата и да создаде услови и амбиент за стартап економија, стартап менталитет. Државата се повеќе ќе се трансформира во стартап нација, која ќе биде подготвена и способна за
иновативност и предприемништво. Државите се повеќе ќе ги потикнуваат универзитетите да создаваат кадри за потребите на стартап економијата преку стартап инкубаторите и акселераторите. Во нив ќе се препознаат и поддржуваат новите идеи од студентите додека студираат и со државни гаранции ќе се потикнува приватниот капитал да ги поддржува во нивната реализација. Тоа е концепт на стартап држава која создава амбиент и услови за развој и благосостојба во дигиталната ера. Digital transformation of politics will enable the state to take over this startup philosophy and create conditions and the setting for a startup economy and mentality. The state will more and more transform into a startup nation that will be ready and able for innovation and entrepreneurship. States will increasingly motivate universities to create qualified people for the needs of this startup economy through incubators and accelerators. In them, they will recognize and support new ideas from students while they are still studying and use state guarantees to motivate private capital to support their realization. This is the concept of a startup state that will create the setting and conditions for development and well-being in the digital era. Конечно, дигиталната трансформација на универзитетите создава услови за персонализирани студиски програми преку кои технолошките паркови овозможуваат да се создаваат кадри за четвртата индустријска револуција. Паралелно со технолошката еволуција од паметни телефони, преку паметни фабрики до паметни градови, ќе бидеме сведоци на темелна трансформација на цели системи на производство, менеджмент и управување. Finally, digital transformation of universities created conditions for personalized study programs through technology parks, enabling the creation of people qualified for the fourth industrial revolution. In parallel with the technological evolution from smartphones through smart factories to smart cities, we will be witnessing a fundamental transformation of entire systems of production, management, and governance. Но наивно е да се очекува дека дигитализацијата ќе даде одговор на сите предизвици. Како и секоја човекова творба, така и дигиталната трансформација подлежи на она што Хаек го нарече закон на непланирани последици. Нештата може да тргнат наопаку. Оригиналната идеја, колку и да била добра, може да се трансформира во незината спротивност. Некои предупредуваат дека вештачката интелигенција и роботиката ќе остават милиони луѓе без работа, а во услови на демографски раст и забрзана урбанизација тоа е рецепт за социјални немири. Затоа потребно е општествено одговорно лидерство. However, it would be naive to expect that digitalization will provide an answer to all challenges. As any other human achievement, digital transformation also falls under what Hayek defined as the law on unforeseen consequences. Things may go wrong. The original idea, no matter how noble, could transform into its complete opposite. Some people warn that artificial intelligence and robotics will leave millions of people unemployed. And in conditions of demographic growth and accelerated urbanization, this is a recipe for social unrest. Therefore, we need socially responsible leadership. Дами и господа, Џон Максвел вели дека кога некој за себе тврди дека е лидер, а зад себе нема следбеници, не е лидер, туку само човек кој излегол на прошетка. Лидерството значи влијание, бидејќи лидер без влијание е човек без авторитет. Ќе ви дадам личен пример. Станав председател благодарение на моите студенти, кои станаа политичари и носители на одлуки. А што да прави професор кога ќе стане председател? Одговорот е едноставен. Отвара своја школа. Ladies and gentlemen, John Maxwell said that if someone claims to be a leader and has no followers, then he is not a leader, but simply a man who went out for a walk. Leadership means influence. For a leader without influence is a man with no authority. Let me give you a personal example. I became president thanks to my students who became politicians and decision makers. And what is a professor who has become president to do? The answer is simple. He opens his own school. Така во 2010 година со мојот тим ја започнав обуката или школата на млади лидери кои
потоа прерастам во меѓународна школа. Целта ни беше на најталентираните и најуспешните млади лидери во Македонија и во регионот да им го дадеме она што не може да го дадат во рамките и не може да го добијат во рамките на официјалниот образовен систем. А тоа е интердисциплинарно и апликативно знаење, практични совети, насоки и менторство од врвни светски лидери, да им дадеме слобода да ги развиваат своите лидерски потенцијали. And so in 2010, together with my team, I started the training, or the so-called School of Young Leaders, that later grew into an international school. The aim was to provide to the most talented and most successful young leaders in Macedonia what they cannot acquire within the official education system, and that would be interdisciplinary and applied knowledge, practical advice, guidelines, and mentorship from top world leaders. In other words, to give them the freedom to develop their leadership potentials. До сега 320 млади луѓе од Македонија и од регионот беа обучувани од над 180 врвни лидери од областа на политиката, бизнисот, иновациите, комуникациите. Сакавме да изградиме лидери со вистински вредности, интегритет и отворен ум. Секоја генерација ја подсетував на Ајнштајновата мисла дека умот е како падобран, користен е само кога е отворен. Само со отворен ум младите ќе можат да размислуваат надвор од шаблоните, да изнаоѓаат нови и иновативни решенија на патот до индивидуалниот и колективниот успех. So far, 320 young people from Macedonia and the region were trained by over 180 top leaders in the areas of politics, business, innovations, and communications. Our aim was to build leaders with real values, integrity, and an open mind. I used to remind every generation of Einstein's thought that the mind is like a parachute. It is only useful when open. It is only with an open mind that young people will be able to think outside of patterns to find new and innovative solutions on the path to individual and collective success. Младите лидери се припадници на милениумската Y генерација. Затоа покривме теми кои им се блиски, а се темелат на филозофијата на споделување. Sharing philosophy подразбира sharing economy, во која младите го споделуваат пристапот кон производните или услугите, наместо да бидат нивни индивидуални собственици. Ги обучувавме да користат crowdfunding и crowdsourcing за да наоѓаат фондови за нивните проекти од голем број интернет корисници. Државме обука за одржлив развој и стартап филозофија. Ги охрабрувавме да ја користат моќта на мрежувањето за да носат позитивни промени во општеството. Со други зборови, школата за млади лидери е стартап училиште за идните општествени лидери на Македонија и Балканот. Young leaders belong to the millennials, the so-called Y generation. Therefore, we cover topics that are close to their hearts and are based on sharing philosophy. Sharing philosophy implies sharing economy, whereby young people share access to products or services rather than being their individual owners. We are training them to use crowdfunding and crowdsourcing in order to find funds for their projects from a large number of internet users. We held trainings on sustainable development and startup philosophy. We encourage them to use the power of networking in order to bring about positive changes in society. In other words, the School of Young Leaders can be considered as a startup school for future leaders of society in both Macedonia and the Balkans. Но можеби најважното нешто што сакаме младите да ја научат лекцијата за морално лидерство. Станува популарно да се вели дека не е важно дали некој политички бизнис лидер е морален или не, се додека добро ја извршува работата. Способноста, а не карактерот е она што е важно. Но прагматизам без морал води кон краткотрајни решенија со долгорочни штетни последици. Лидери без морал се дел од проблемот, а не од решението. However, perhaps the most important thing that we wish young people could learn is the lesson on moral leadership. It has become quite popular to say that it is not important whether some political or business leader is a person of morale or not, if they manage to successfully do their job. Ability and not character is what is often very important.
However, pragmatism without morals leads to short-term solutions with long-term damaging consequences. Leaders without morals are part of the problem and not the solution. Затоа кај младите лидери ја развиваме свеста дека сите ние пловиме на ист глобален брод. Но за да ги заштитиме нашите економии и држави од бродолом, неопходно ни е сидро. А тоа сидро се трите принципи на секоја успешна економија, што важат и за успешна политика и образование. Ако која било земја или компанија ги имплементираат меритократијата, прагматизмот и честноста, ќе успеат. Со меритократијата ги избираме најдобрите да бидат лидери, со прагматизмот учиме да го користиме најдоброто од другите, со честноста се трудиме да нема корупција. Therefore, we try to develop the awareness in young people that we are all sailing on the same global ship. However, in order to protect our economies and states from shipwreck, we need an anchor. And that anchor we see in the three principles of every successful economy, valid for both successful politics and education. If any country or company implements and uses or actually relies on meritocracy, pragmatism, and honesty, they will succeed. With meritocracy, we choose the best people to be leaders. With pragmatism, we learn to make use of the best in others as well. With honesty, we try to eradicate corruption. Драги пријатели, се во ова е возможно благодарение на луѓето како вас, бизнис ангели кои ја препознаа важноста и вредноста на нашиот проект и ја поддржаа нашата мисија, уверени дека инвестираат во идните општествени лидери. Меѓу нив се и лидерите на македонскиот бизнис сектор, но и глобалните брендови како Turkish Airlines, TAF Airports, Ivanov, T-Home, Huawei, Lukoil. Така што школата основана од претседател на држава, а финансирана од приватниот сектор, е пример за јавно-приватно партнерство кој има за цел да инвестира во општеството и да инвестира во иднината. Dear friends, all of this was made possible thanks to people like you, business angels, who recognized the importance and the value of our project and supported our mission, convinced that they are investing in future leaders of society. Among them are leaders in the Macedonian business sector, but also global brands such as Turkish Airlines, TAF Airports, EVN, T-Home, Huawei, Lukoil, and many more. And thus, the school established by a president of a country and financed by the private sector is an example of public-private partnership whose aim is to invest in society and future. And this investment has already delivered. Numerous young leaders from previous generations have already began taking very responsible and high-profile leader positions in different social spheres and to become a positive example for the others. We are talking about young people who share their views and who see themselves already in the future. They think about the future and they want to achieve that future not only for themselves but also for many more people in the society. Some of them are also part of politics. Some become business leaders, and those who continue to deal with education and science, we try to open possibilities for them to apply with their own research and development projects. So we have managed to create a recognizable model that also served as inspiration for other current and or former heads of state to begin their own leader schools according to our model. But I believe that this success is only the beginning. At this moment, we are witnessing the birth of the youngest, the so-called alpha generation that will live in the 22nd century. Our responsibility is to prepare those who come after us to take their places in our big global ship. They should not be afraid of the unknown, but to be brave and to wisely face challenges in order for us to provide a smooth sailing. Let us give them a map and a compass by preparing them to be people of moral and ethics with character, integrity, humility, and focused on people responsible and passionate. I believe that you will invest in such leaders of the future for Macedonia and for Turkey, for the Balkans, in Europe and the world. Thank you very much for your attention. Çok teşekkür. Благодарам.